месяца год карате. Какой-то все. If you walk to the working place and return, you will also receive the dose. Science of the Institute of Safety Problems of the NPPs of National Academy of Science of Ukraine. Where are they located and so on. And our institute helps them, and we carry out a lot of investigation in this case. All international obligations have been fulfilled in full. Today, Chernobyl NPP also needs international assistance. For different workers, for different staff, we provide different control level. 4 units with IBMK 1000 reactors on the site. And now I'm coming to question to our last presenter. Usually group photo, usually, but a little bit far from here, control room of Unit 2. Control room of Unit 2. Unit 2 was in operation. Focuses was changing for hot, cold water, and with the help of steam together with water is coming into the drum separators. 2 fuel assembles in one channel. In for unit 4, 7 and 8. Naturally, after the personnel started their schedule of work for 12 hours. 12 hours day, 12 hours night. We have the control room. And this control room is only for the electrical part. Transition line, you know. Also, we have power, they have also, if they need to switch on, to switch off. Вітаємо вас на офіційному відкритті 6-ї міжнародної конференції «Інудеко СОВ 2021». До участі у конференції зареєструвалися 164 особи, онлайн-учасників – 140 і офлайн – 24. Конференція проходить у місті Славутич традиційно з 2016 року в рамках заходів до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Основна діяльність в зоні відчуження направлена на зняття Чорнобильської атомної станції експлуатації і перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, також поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом. І саме це стосується основних об'єктів
на майданчику Чорнобильської атомної електростанції, це нового безпечного компоненту та об'єкту СВЯП-2, який вчора отримав ліцензію на провадження промислової діяльності. Через 35 лет после произошедшей Чернобыльской аварии задачи, которые ставит перед собой наша конференция, рассмотрение проблем и перспектив, повышение уровня эффективности научно-практических исследований. Пандемія, економічна криза, скорочення промислового виробництва в Україні призвели до зменшення споживання електричної енергії у 2020 році та утворили її профіцит на ринку. Через це деякі енергоблоки атомних станцій виводились в резерв, а на інших виробництво електрики обмежувалось. В результаті обсяги виробництва атомними станціями зменшились. International